cheza na Sharks, I think ilikuwa Sharks, na walikuwa wanacheza huko kwao. Tulikuwa tunasema Sudi huko ni fortress. Wakapigwa 1-0. And it was a very crucial game. In fact, ilikuja just after Tusker na Gor walikuwa wamedraw points. Na tulikuwa tunasema venye watakachap. Alafu wakagongo. So you never know. Migori, all the best to you guys. Me by then I am all for Migori Youth. Unajua nilisoma hizo area. So Atuwapendi Dimba ndo wana support Wazito ba. Exactly. Yes, you do not respect football when you msewa Wazito. Tuwapendi ni kama tu. Unajua Wazito walikuja na hizi vibes za police wakiingia ligi. Wanaokota kila mtu, wananunua, wanatoa do. Hiyo ndio ilikuwa PSG that time actually. Acha na police hai. Wazito wakiingia ligi. Jamaa akashika basi mpya hapo. Do wase players huko walikuwa wanalipo. Kama Show-Footballke pia, hata Show-Footballke. Walikuwa na pesa. You see, they had money. They had money then. Nimesikia msee akisema Show-Footallke siji Bandari story ya kucheza Mwatate hiyo kiwanja. Unajua hiyo ni ground ya Show-Footallke. Ya Show-Footallke. Ya Mwatate. Na wanga ground ya Show-Footallke. Batoto ba Mungu. Niliona hata kama machingi nguo zao wakicheza walinunua basi. Hiyo ni very embarrassing. It is very embarrassing. Pale Show-Footallke unapatanga jezi ni Umbro, kinyasa ni kinyasa ni Puma, socks ni bana. So, niliona hata kama hawana nini walinunua basi. Walishika basi na imepigwa time wengine wanapelekana kotini, wanalipa deni na basi yao. But unajua wala wanatunulia basi bro. So, tulia tu hivyo. Wewe hata usikue na pressure. Ni kila siku mnaenda mnapigania huyo ICT CS na anawatumia vibaya. That guy is anyway, he helps at least, and he gets you small kitties. So anawapatia kama heroin dose moja tu hivi, ndo msikue iwabambe for a while. Ikiisha you go back to him. Acha tunini hiyo kitu. Hakuna bro, hizo ni excuses. You guys can have a very clear plan. In 3-4 years you are a very big team. Angalieni tu Yanga. Mimi nakumbuka ule msee akilia ni Ujuma to this day. You guys can do the same thing. Mimi unajua niliona mkisema story yao Goro anacheza wewe. Mimi hata Goro akicheza Casablanca nitakuwa hapo. Imagine. Najua uko na pesa, unaona? Wewe uko na do. Utafika bei uende. Mimi nasikia ni kama ni mdomo tu mnapiga hapa. Usijaribu kutaja Gor Mahia kitu na kubwa in one sentence man. Don't. Wewe najua check bro. Ligi ilisha last season. Heal please. Heal. Inaniuma mazee. Heal bro. Sasa shida inafanya hata utaki kufikiria. Hiyo ndio shida. Inakukosea heshima. Hautaki kufikiria. Win when we want, we buy when we want. We have all them. Sawa, umekuja na mbio. What has Tusker done? Who have you guys signed? Actually sijaona mtu tumesign, but tuko na prospect. Alafu. No. Like I said, we tulia. So umekuja, umekam. We buy what we want. We have the money. We will buy whoever we want. We will buy when we want. Bro. Ulianza kuwa politician wewe. The good thing hapa ni amwezi nunua wins na titles. That's it. Cheki got. Umse alianza kuwa politician wewe. Tulia, cheki name. Ulianza kuwa politician wewe. Because you're saying you buy who you want. Nani ununua? Unajua tunaweza amua tutoke story ya Tusker turudi Brescia. Unajua jamaa ndo anafanya hiyo timu ispande juu. Tunaweza toka huko turudi yote. Unajua by the way check tusifikie Brescia. Achaneni na Brescia. Hiyo timu bado ndogo. No, hata kwanza nianzie the root ya kila kitu hapa saizi. 1, tuko wasema ngapi WhatsApp? The channel over 100 plus, right? Saizi, because I am having a problem with people. Saizi, we are like 30 listening. 33 plus. Should be 34 plus me. And then naangalia YouTube
subscribers ni 32. Bado Footballke we are 32. Naangalia Twitter yetu iko how many 99. If I iko hapo 29 because kila mtu kweli kuna wengi hapo hapo page. Yes, Na no, that it should be a problem. Kama una join group, make sure you subscribe everywhere Footballke iko. There is no point ya wewe kuingia hapa unakuwa spectator, you know. There is no point. Sisi hapa hivi tumekuja to make a statement, and making a statement means that we have to make noise. Everybody has to make a statement. Lazima at least tuseme boss, like sema tu something. Hata emoji man, try to share hizi vitu. Some mtu ako kwa group na yuko anywhere in all our other channels. What's the point? So mimi saizi tu kweli mimi usilie check no nitakaach kwa sababu mimi natumia nguvu every Monday. Haina noma cheki. Yo by the way sikupingi hata you're actually saying a very good point. It is a very heavy point because if we're moving together, so let's try and show uniformity. But, as much as it is a good point, they have gotten the message. But we are talking about Tusker. Usihepe sawa. Kwanza Tusker. Siende kwanza Tusker. Basi mtu ingizi vitu pole tu. Yaani wewe nipatia si pressure. Ndio ndo umekaa unaona. Mimi sikukuita by the way umekaa. Sasa mimi nakutuliza. Hii ni bump number 1. Cheki. Cheki kwa bump unatulia unavuka. Otherwise utaharibu gari. Okay, fine. Tusker. We are having issues. I think we are losing several players. I think tuta lose ni Majak. We lose hata sijui kama Mieno atakuwa hapo ama play next season. I really don't know because I don't think ataenda. He might retire there, but unless you people play a big part next season too. So, which means we need a big fix in the midfield, up forwards. So I think we have so many places we need to fix. I don't know what's happening because at admin wetu alikuwa ametuweka Mia. Maybe CEO alikuwa alituchokoza kidogo akatuambia they are doing something and everything, you know. Muli replace Matano kwanza? No, Matano is staying. Matano is winning the league next season. Okay. Yeah, Matano is staying. Matano is not going anywhere. So alituambia CEO amepost kwa group akatuambia no worries, don't worry much. We have seen what you've been posting and you are working on it. We'll let you know in a few days. So sisi hatuna pressure. Like I said, tuko na pesa, tuko na CEO mwenye anajua tuko na pesa. So we do not know huyo CEO wenu mwenye alikupromise tickets akakosa kukupatia anyway. What do I know? Wewe jamaa mtu wako what do I know? Huyo CEO si alikupromise ticket hapa kukupatia za kwenda kwa hiyo caution yenu kumita wa kitu bro. Hizo gari hata haziwezi fika karibu na boda ya Tanzania mazee. Sijui hata mtaenda aje. Hizi manaboka tuta fly bana. Man, bro we fly bana. We arrive bana. Gari zinaharibia watu. Si hata tukienda kucheza game Moroni tunaendana na ndege mpaka Kisumu tunachukua. Hizi mlitoa basi Nairobi mpaka Moroni. Unasikia mtu anapiga nduru? Tuko na basi safi. Basi VIP. Basi ukikaa ndani. Hiyo basi iende ikacheze CAF basi. Iende ikacheze Champions League waniambia hivi. Bro, huwezi check. Hizi ego zenyu watu wa Gor na Tusker. Let's try and be. Sasa tumeambiwa we just relax, we wait for info and tutapewa tu info. So na bado mko Kware ama Kware pia iko na renovations. Pale Kware. Kware inaenda renovation. Hiyo guaranteed. Hiyo tulisha confirmed. Nani alisema? Mimi ndo nakushow. Mimi ndo nakushow. Nani alisema? Containers zinatengenezewa players wa Gor wenye walipagwi. Bro, ulisikia kulipana mwisho leo. Unajua ndo maana nilikwambia kuna dimbo, unajua kazi tu ni kufungua tu mdomo.
Ulisikia mwisho hatujalipwa. Ulisikia player mwenye sahii ana complain story ya unajua unafungwanga tu mdomo for the sake. Bila kutaja Gor Mahia. Next Bila kutaja alisema Gor kuna Mahia. but he can say the numbers, but you never know whether the numbers are true or false. So naweza sema saizi Gor hawajalipwa ama wamelipwa na in real sense hawajalipwa ama wamepatiwa ka kitu ya kwenda kukunywa ka quota. So bro, it's Gor. There is no point. Yani It's Gor Mahia 3 times champions Gor of Mahia, the league. Yeah, it's the Gor. poorest in the world. The poorest. Name. Cheki. We're not here about Gor. We are here about Tusker. Umesema cheki signings hakuna so far. So much information. Tulia, unaongea sana na uongei kitu. Maintain. Kidogo tu pole tupelekane pole. Yeah. So signings up to this day bado haijulikani. Have you guys signed any? No. I haven't seen so much. No, we haven't signed. Now maybe tumerelease mnaplanaje because you see having missed the league the way you guys missed the league by this time, na hiyo pesa unasema mko nayo, mnafaa kuwa mmesign at least mali mnaona mna miss, unaona? No, okay, look, uliona the last interview ya Matano? What he said? Kwa niliona bro, siwezi kwa niliona. Ukiona very nice dude, alisema anahitaji players with character, which means wale mabiches wenye wamekuwa kwa this team wenye who have been acting up, because nakumbuka kuna hiyo last game niliwatch hapo Ruaraka, ilikuwa Posta, I think. Yeah, Posta. My fans walikuwa pissed off because our team wasn't scoring. So we were like, tuweke Majak, Kochare tuweke Majak. Minute ya 85 ndio tumewekewa Majak. Majak ameingia. Alipull mahaula huko. And then I remember the last thing coach alisema akitoka hiyo game venye tulitoka draw, akitoka tu hivi akipita hapo kwa mafans alisema ndio Majak mulitisha, and he just left. So what the point is making is these players, there are some players when you're kwa team that are not supposed to be there. We don't know who they are yet in his tactical opinion and everything, right? So that's why we are just relaxed out. We have almost like a month plus for that. So I think mimi saizi nitatulia tu, ningoje Kochare make decisions zake, ningoje management kwa group walisema vizuri, we'll communicate in a few days whatever we are planning and everything. So I think me I'm comfortable. Me hata sina pressure. Me hata sijui kwa nini watu wako na pressure. So hakuna si hata pressure hakuna pressure. 26th ni mbali. Because already we have Matano, which means you're in top 2 guaranteed for one. So I don't know. Task cards here tuna match. Minus and about Kirigiti, by the way tuliuliza pia, not confirmed. Hiyo alisema tusisikize rumors ufala. So we don't know where we'll be playing our home matches, because pia Ruaraka itakuwa under renovations. That is what the CEO said. So I don't know. That is the most I can say about Tusker. Ina noma. One thing that it is a fact is Tusker will always be a top team. When I say a top team, in terms of performance, not in terms of overall, no, just performance. Like they'll always be there for the title charge. So a big team. Yeah. Now you see, we still have more than a month to go, so there's still time to make signings. Na hata hivyo ukiangalia hata timu yenyu ya last season si ati ni mbaya, unaona, apart from probably help for Mieno, because you guys over rely so much on him. Na next season, you know, he's not getting younger, he'll be older, year older.
is a veteran, so kupush game zote hiyo design itakuwa noma, anahitaji hiyo help, na him being the anchor of the team, ni position nyingine delicate. If you get the wrong person, the attack and the defensive side of the team coordinate, because yako hapo katikati, he is a link, and he's a very good link technically and in terms of experience. Unaona, ni mzii but uonangi akioverdo, na anatuliza game pole pole, you know, akona composure, and that comes with experience. But he's a player you guys will miss, but si pekee, kuna kina Sakari huko nyuma, they know ako fit. Dan ako fit, you know. Yeah, so anyway, na pia nilisikia pia Bwire anaweza left, so yeah, aende wapi? I don't know, lakini Bwire na vile umeshinda ukituringia ma clean sheet zake. kuna akamtuka goalkeeper ka KCB kanaitangwa nani, what's the name, because that's our next target, I think. Nani? Brian Omondi? Yeah, Brian. Brian ama Brian. Brian, hiyo kitu kama hiyo. Yeah, nimesikia just rumor still. So that's tricky too. Naambia, we have money, we are playing things on the low, so utasikia tumekujia hata ule goalkeeper wa nani wa Gor washindwe kwenda CAF. So God hizi betray Gor kwenda Tusker. Hiyo nayo sawa. Eriata ende Bidco. Huyo jamaa kuna yolo yote kwa Gor. Eriata ende Bidco. Hiyo nayo goal job. tunampatia pale hivyo huyo ni msichana for the badge, si for the money. Huyo nayo msahau. Huyo ni jamaa anacheza for the badge. Nimesikia tu names huko nini zinatoka, but I don't know. So it's going to be a big change pia kwa Tusker. It's not going to be an easy change. It's a big one. So tumeona venye ma teams zimebuy a lot of teams, ni venye hata mimi I think I tweeted back, a while back, nikasema sisi si watu wa kuendea ma free agents. I don't know, sisi sio, unajua ma free agents ni, I don't know, you can't trust them. Ule mtu mwenye umebae anakuja hapa hivi like venye Taiso alibaiwa, anajua how much is worth, so that person should perform with that performance zake zote zinafaa kushow that price, so akona that pressure ya kuperform. Itabia ya player kukuja kuchukuliwa bure hapa hivi alafu anapatiwa kazi ya kuosha nini after every match, unapatiwa 10,000 ya kulipa nyumba. That is bullshit. So I think it's better we don't get these free players for us. We buy them. Hata kama tutabuy watu kama Gada, I think tunaweza buy kama 20k na tumpatie job breweries. As in, we just buy players. The point is just buying players rather than getting these free agents. These free agents hawana loyalty. So I think that's the whole point Tusker wanajaribu ku make size, or Matano is trying to make. Ni sawa tu bro, season unajua pia hiyo 1 month set ni mbali, tuko tu hapa. Wewe na hiyo talk yako ya mko mna pesa, you better back it up. So but anyway, before we go, before hata nitoke hapa, nataka nitoke for a minute kidogo tu. I have an issue with FKF. What is the issue? It's not about easy leagues za wazito, but can you imagine we just received our next 2 fixtures. Brescia FC, that is. Imagine we have played 5 games in 2 weeks, 14 days, 5 games. Na saizi tumeongezewa zingine 2. So when we talked with anaitwa nani Doyo,
the guy is ignoring us, and then anatuma secretary wake anatuambia matches zinachezwa hivyo. So Doyo ni nani? Doyo is the guy. I think most of these guys wanamjua, anakwanga hapa this nini ya Kasa, anakwanga some head of KF. He's a big guy. And I can't remember the position, but he's one of the guys when you're organizing those fixtures, regionals within Nairobi, regionals, county leagues, sub-county leagues, and these other leagues. So fixe ikitoka day one, amko mnajua kuna a section of the league mtacheza as much games. They don't, the issue? They don't release a whole season fixtures. When I think it every week, after every 2 weeks. So tunajuanga yes. But you see, kuna when Devi unakumbuka tukiendanga Toyoyo tukicheki game za na div ni Madu FC wako div 2 ama div 1 na div 2. Hasa walikuwa na fixtures na kumbuka kinitumianga fixtures but haikuwa regular, but when they send fixtures they could send fixtures probably for the next at 4 or 5 games. No, ours maximum inakwanga 2 weeks. Okay. So you can imagine the injuries we have. Our first team, we have registered like 27 players, right? 14 first team players. Okay, 11 ni kama mmoja. Our first 11 ni kama mmoja ama wawili wako fit, fully fit. Au wengine wote like 14 players kwa team wako already injured. Una submit this thing on a written form, but zero response, unatumiwa to secretary. So hii inafaa kuwa, is this supposed to be happening everywhere, ama you wanna treat these other smaller leagues like shit? Because I don't understand. This is where bigger teams get players, right? So why make these teams overwork? Why overwork these young talents? Why overwork these small teams? Unapata mtoto mdogo anacheza games kama like 7 in like 14 days because ujahesabu training pia, because this kid has to train, this kid has to go to school. As in, is it an FKF issue? Ama wanasema tu bullshit, kama una pesa huko chini mnacheza game, mtacheza ni kama training, every other weekend mko training. So FKF wanafaa kunyongwa ama tufanye nini? Mimi sijui niende kachome niwaanzishie na kurusha mawe FKF hapa tu next ya Kasa ama tuanze wapi? Kwanza unaona it being the lower league, ukiona tu venye lower leagues huwa zinaraniwa, sidhani hata FKF huko in tune to what is actually happening. Even their branches, because FKF ziko na branches na hizi branches ndio teams za mtaani zinafaa kwa zikiapproach. Bro, we paid 32,000. I know. Sindo na kila weekend tunalipa 1,500. Yes. Unaona mtaani tuko na hata anaitwaje Anto amekuwa huku amekuwa tuma akiona timu ya mtaani mara kadhaa. Sikuwa mtaani, nimekuwa huyo, but as in najua venye they are run because I am there. I know the ins and out, not completely but najua. So kuget hizo FKF branches kwanza to be open to this team ni shida, unaona. Then secondly, of course, money issues are the biggest problem with these teams. So ingekuwa rahisi sana if FKF would have tried and look at probably, for example, easy fix ya congestion, spread them out, unaona, find ways of mitigating story ya pesa to these small teams so you can speed up their development. Otherwise, if you starve them
it will be so hard for these teams to rise up. Now, in turn, you're not even improving the quality of Kenyan football, because hizi ndo teams zinafaa kuwa fodder for these big teams. So if we cannot streamline the basics, huko juu itakuwa rotten deadly. Na hiyo ndo maana si push for grassroots development. If the foundation is rotten, no way top floor itakuwa fiti. Yeah, that's what I was thinking. Like niliona hiyo story ya Mathare, hiyo story yenye nilikutag. Okay, pole. But either way in Mathare tunacheza saizi na teams mbili. Kuna Mathare North Youth na Mathare, inaitwa Mathare something FC. These teams wako poa. Umeshacheza na team mpaka ukozeza like damn, these kids can play ball. Tunakimbizwa games mzima, hata kasi tunapura, tunashinda, hata tumeshinda hizo games mbili, but watu unaona wanacheza. But imagine these two teams zimekuwa na overload ya games for the past like 2-3 weeks. Unapata wanakuja home game huko mahali penye tunachezea Brescia, wanakuja wanatuambia hata captain mwenyewe hayuko, ndio ule pale kwa bench haijicheza because amepata injury ama akona fatigue. Yani unashindwa, where are this? You see a team like Mathare United wangekuja kwa these smaller leagues, wakuja wa watch au wase wakicheza that one fixture ama over the weekend na weekday, that would be fair. But wezi niambia game unaekewa Saturday and Sunday and you expect this team these players to perform at the same level. So I think that is a mistake in FKF wana make, and that's why teams zinaita trials instead ya kuenda ku scout for players in these leagues. Unapata a regional game moja inachezwa Thursday, ingine inachezwa Saturday. These are the teams zenye ziko na talent, believe you me. Na wewe umecheza hizo leagues and you know it. Hata nimecheza na wase mpaka unapigwa bao, unaenda unasalimia msio, unamwambia hiyo ni bao bro, umenipiga bao. Like unaona msi amechenga teammate wako, mpaka unaenda unamwambia bro, usifanye hivyo tena man, si poa. Yani una appreciate this kind of things. But ukiona player kama huyo amecheza 5-6 games in 14 days and then unasikia next thing wako na injury, and then hiyo timu yenye anachezea iko like a few kilometers mahali penye timu ya KPL au ama NSL au ina train, ni hapo tu next. So these players can be scouted. Like you can just come and pick these kids up and give them a chance wakuja develop, but they can't because wako overwhelmed. One, they are injured, they are tired, and then FKF wanatuambia huyu nikimwona anakuja anatuambia we need talent when we already have talent and you're overusing that talent. Hello, Naje. Lamu. Poa sana bro. Fiti. Hiyo point ya name ya lower leagues imenishika juu sisi ni wasi wa lower leagues by the way, lower leagues zetu ziko shit, sio jokes, si ati ni nini. Ni vile wasi uachwa mnajipanga. Okay, mko na msee amesimamia league ama kuna committee imesimamia league, lakini kuna msee umake fixture. Kuna time mnaweza pewa block fixture ya the whole leg, ama mnapewa hiyo month, hata mnapewa hiyo weekend. Yaani huku chini ni kubaya. Ni ile tu survival I'm not sure Brescia sijui kama iko regional ama iko div 2. Lakini si tuko div 2, ukiangalia man ni hard na hai make sense. Juu for example, Meru Bomas ziko div 2, si ucheza kutoka Meru na tunaenda mpaka Kitengela na Namanga. Alafu unacheki club iko Nairobi, Githurai,
inakuja kucheza mpaka Nyeri. I'm not na sure Nanyuki Brescia bana. iko. Sasa unashangaa ukiangalia hizo dynamics mi nafaa kwenda kucheza Kitengela, alafu mse atoke Githurai akuje Nanyuki kudu nini? Yeah, so hapo lower leagues bana ni kubaya na hakuna wase hawajafikiria sana, hawapay attention, lakini game ni mob na vijana ni wengi na wase wanacheza wanajituma. Jukaa nimecheki hii nini ya Bidco, hii inaitwaje? Ati Bidco ina hold trials. So unashangaa klabu ya KPL ina hold trials aje? Bidco hata wakasema hawana do ya kuhire scout. Hata weekday hizo game za league tu hizo za weekday na wanacheza once a week. Hata wako chuo wanaweza kuwa tu wakitembea hizo league zingine hizo lo zingine ziko hapo tu Thika Road, Gatanga nini, lakini hakuna msi anajituma. Sasa unaanza club ya KPL inaita trials bana. Sasa sisi huko chini tutadu. So na feel name akisema hivyo. Lakini pia lazima nichape name sababu pia nimeona chairman wao wa Tusker pia akisema the same thing, ati ame realize at KPL inaitangwa aje musical chairs. Mse anatoka hapa naenda hapa, mse anatoka hapa naenda hapa. Yani ni kama hata Tusker haina scouts bana. Sasa the biggest club in Kenya bana, kuna mse anadu na jina okay, hiyo staenda sana, lakini kuna mse anadu kuwashinda na Tusker haina scouts. Sasa mnataka tu develop ball aje? Tusker bado inataka kuitisha trials pia. Okay, so hii kitu ni hard na ina mpango na ijapangwa, na mimi ni kusema by the federation ifikirie sana hii ligi yetu structure hai make sense at all. Juu uko sub county league, unakam county league, unakam regional, unakam div 2. Sasa kuanzia div 2 mpaka county utapata div 2 iko na team kaya yetu. Okay, tuko na team 18. Regional iko na team 6, county iko na team 12. Hai make sense at all. So uko chini wase wanaumia, and I hope as tuna progress, hata kaa tuna KPL ndio the main product na ndio ina sell, huku chini wase wako fiti na wase wanaumia, na ni muhimu hata kasa hii games za div 2 na I guess bado zinaendelea, hizo games zingine zote bado zinaendelea juu leagues bado hazija catch on. So ni important tuanze kumake emphasis hapo hai make sense at all structure ya ligi yetu, na hai make sense ka ligi yetu ka div 2 yetu utacheki the top 3 clubs ni institutional ni hii kampuni ya akina Kapa, akina Dumen Orange ni kampuni ya maua, kuna gani, kuna Kapa, kuna Dumen, kuna Ewasco kampuni ya maji ya Embu so because how do they wanaweza afford hizo distance? Otherwise huko tu unachezanga for away games, yani mnakanga tu mkichangisha do ya away game kwenda, imagine kutoka Meru mpaka Namanga, kukuja Kajiado, sijui kwenda Kitui karibu. Sasa huko Taita Taveta bana, hai make sense na hiyo ya grow ball. Afadhali tukue tuna contribute do ya away match, lakini pia ya welfare. So for me hii structure ya div 2 sahi by the way make sense. Najua tumelemewa kama Meru Bombers najua tumelemewa na hizo ma distance but still ukiangalia si ati juu tumelemewa hatuna vijana wapoa, na kawa vijana wapoa hawezi cheza, hawezi enda, tuna stall. Okay, akina Tusker mbona hawana, kama watu wanaweza make hizo arrangements na club za madem, si wa make two arrangements tu basi, we chagua club kadhaa kwa div 2 in different regions wa kugrowia talent. Hata si lazima ufanye nini, we tu wasi wanajua, bora tu msi anajua nikichezea Brescia opportunity yangu Nemwell, hata ni scout wangu huko or something, niko na hiyo opportunity ya kwenda sasa proper trials, sio hizi za 15 minutes. Naweza enda Tusker nicheze for 1 whole month na nionekane na nini. So wase wafikiri, na si wase watasema ni do wase wafikiri na wataki ile do wanakula ifanywe kazi. So tukue serious kidogo sana hapo kwa
in the new season tuko serious kwa lower division clubs, because otherwise utakuta tu KPL wana change tu, umsi anatoka hapa, umsi anaenda pale. Kama saa hii so far sijui kwa hizi transfer zote who is the new sensation, who is the new talent amecome into the KPL, tunaweza sema umsi amekama ametoka ame nini hata utakuta Shabana na Murang'a Seals zimepanda, zitabidi sasa zinaanza kusaini wase wa KPL. Yani huwa wa rookies, yani ni awase tuna grow, awase sasa tuna grow, tuna watch waende to the next level, wa grow into the league, into the national team, wako wapi, unaona? So for me that's the thing. Lower leagues ndio place yetu ya kugrow game, but we are not paying attention to the lower leagues. The people running them are very incompetent. The structure is very logistical and expensive. Hauwezi, afadhali mtu achiwe acheze karibu na home, distance ya 100 km max. Lakini sasa ukianza kuambia uende 300 kilometers na wewe ni div 2, it doesn't make sense. So yeah, so Neema, niko na wewe na siko na wewe. Piti. Anto niko na umeingia kuongea, sijui kama ulikuwa na story ya nini ama ulikuwa na respond tu. Mi siwezi respond kwa kitu yote Nemuel anasema. Kuna kitu anasema we never take him seriously. We have never taken him seriously. Hatuwezi, ni kujikosea heshima. Wewe ujipendi? Anto ulikuwa tu ulikuwa umeenda kwa na game gani? siku gani ile Saturday ingine, si hii weekend sikuenda kuona ball mimi. No, umekuwa tuma kama mara mbili, si ndio? Ulikuwa unaona game gani? Ni ile ya kwanza, ile ni show ya UEFA, sijui na timu gani ile ingine. Hiyo ndo niliwatch. Ilitoka aje ama ujui? Nilifika huko kitu niliwatch the last 15 minutes. Jili ishaje. So sijui. Mimi nilipata kai inaendelea. So umeona grassroots teams zinatumia pitch za shule kucheza game. Sinajua ilikuwa. You see, when kuna time tulikuwa tunaongea about grassroots na tulikuwa tunasema ma clubs hazina grao. So you see the solution ni kama team ni ya mtaa fulani, hiyo mtaa iko na mashule, and then iko hiyo shule strike a partnership ama a deal or a collaboration, they can let you guys use those grounds, because hizo shule from 5 wamefunga weekend wako, hakuna haja uende ucheze grao kama hiyo ya kina Nem, na unaweza chezea grao ya shule, at least iko na level, hata kama iko na mamawe iko sawa, unaona? For grassroots football, by this structure ya grassroots football inadai tu ichorwe vizuri. For easy teams kwanza div 2 county, there's no need to, venye Nkari amesema, if they can be organized ni za mtaa and the environments kivyao. Najua kuwa for div 1 kuna zone A, kuna zone B, kila zone iko na teams fulani, I think ni 18. But hata hizo, for example, hata sisi hapa hii yetu ya Tumaini inajita UEFA Despanol FC, kuna zile siku bado tutakuwa na game away, probably tukwende Gedo, kama si Gedo tuende Fires, probably to Thika, na hizo bado ni maganji, hizi team hazina. So how do they grow? We are not even looking. Hii yenye Mwendo anaenda huko kusema stories za Chapadimba, hizo achana Chapadimba, wapige hizo shughuli. They should be listening to people like Nkari, waone venye wanaweza wasaidia na hizi fixtures. Nema ameongelelea fixtures congestion, mbona msitoe tu fixtures? Ni kazi juu hizo, by hizo fixtures zao ukiangalia kuwa na logo ya FKF, meaning hiyo logo ni the authority. So might not be them who come up with the fixtures, but they are the ones who approve those fixtures. Mbona tukianza season tusijue game 1, game week 1 to game week ya mwisho tunacheza team fulani? Might not be
concrete on where it will be played, but tunajua tunacheza nani. Hata ka date itachange, we need to know. Juu wenyewe ni ngumu. Ukiweka game Sato na Sunday, when should we relax? Juu tuache kuideal kama Isa ni boli ya mtaani. Si boli ya mtaani ati we tumepatana. It is still professional in the respect of the game and the talent, because those are the feeders of the nini. Alafu Nkari ameongelelea story ya Tusker na Kubai team, but then ona Tusker wako na youth team, so sijui kama hiyo youth team ni youth team yenyewe, the junior team, ama inaitwa tu youth team. Juu bado utapata pia vijana pale wanakaa vijana na mabuda, but idea is well to the point. These teams should have like a feeder from the grassroots design. Unaona kama Sharks, by the Sharks juzi walikuwa catch mega, I think walikuwa naangalia Green Commandos or something, and they also have that kind of a partnership. The reason why you see kids at Sharks wanacheza ball, Joase wako na structure straight from a high school team. So imagine team zote kwa ligi zingekuwa na such a thing. So the connection ni una imagine unatoka level fulani from the grassroots, tayari kuna channel all the way to the seniors. Na Tusker ni hizo youth team zao ziko Div 2 ya nini ya Eastern Zone. Yeah. So hizo ni youth team zao, yani ni wao wakipanda mavijana wanawapeleka hapo, wanapata experience, alafu maybe wanawapandisha kiasi. So wao wamejipanga kipoa. I feel inafaa kuwa criteria ya FKF. Bede inakuanga kwa club licensing, kwa sporting criteria. Every team should have a youth team. Every team should have a ground where the youth train. Sijui kama kila team inaweza sema iko na, najua Gor wako nayo. So unaona hapo kwa youth team hapo FKF inafanyanga blanda juu youth team, hizi youth team zinafaa zikuwe na ligi yao kivyao, inaitwa tu seme Premier League. Team ziko Premier League, youth team zao zote zinacheza ligi kivyao, si ati unapeleka ati unapata ingine iko Div 2, ingine iko Div 1, ingine sijui iko wapi. Ziakiwe league vile KPL ilikuanga na ligi ya hizi ma youth team venye zilianza. So unaona siku hizi hakuna, so ndo maana unapatanga hata wase washughuliki nazo, but zinafaa zikuwe kwa league. Hii league yao inaitwa tu Premier League, but sasa ni ya youth team. But I get your point. Unaona, na if there's one thing we can actually borrow directly from the Premier League. Premier League kuna Premier League na kuna Premier League 2 inakuanga ya watoi. So point enye Anto na raise ni very important. There's no need Gor Youth wako Div 2 ama sijui Div 1. Ukuje Tusker wako sijui Div gani Div. Team ziko kwa KPL zote from number 1 to number 18. Wamewekwa kwa KPL top flight. The same teams make sure for you to play in the KPL, you must have a youth team. So the same youth teams zinacheza Premier League 2, which Kenya Premier League 2 in this case, which ni hao mavijana. So from there ndo sasa mko na ma NSL na hizo zingine. Unaona? But now, what do you do in terms of competition? Because the moment you bring up relegation, competition inapanda. Juu there is a possibility senior team itachujua Premier League, but youth team bado wame maintain Premier League. So do they get promoted ama but regardless it does not mean ati hapo kuna kikwazo tutakwama hapo. There is always a solution for every problem. Hizo ndo vitu pia FKF wanakaa chini wana deliberate on. Juu mimi na wewe we are just fans. Of course mtu ako na idea hapa. So after Premier League 2 labda kunaweza kuwa na ligi zingine, ligi zingine ndo increase competition. You can be relegated and you can be promoted and you win the league, but yeah, it is, hiyo ni fiti sana bro. We need to have that Premier League 2 ya youth team ndio tujue which team is strong. We can actually see which team is strong.
Secondly, inaokolea ma players na ma talent kupata team to the senior team. Juu unaweza kuwa kuchezea Gor Youth but pale Kakamega wameona unaweza, na Gor Youth your accession to the senior team inakuwa delayed. They can sell you to another top flight team, not necessarily Gor. They have also helped your career, unaona, so you have not stalled a bright player's career. Na hizo ndo vitu ndogo tunafaa kuwa tukigusia kwa dimba yetu. Unacheki vile so kuna time kulikuwa na KPL under 19 I think, sikumbuki which years those were, lakini kulikuwa na KPL under 19 ama number 20 na ilifanywa ilifaa kuwa under 18 lakini juu ya Tusker ikamikiwa under 19 juu say under 18 haezi vaa jezi ya Tusker. But anyway, beside the point, vile ligi yetu iko sahi, mi naona parallel structures by the as help. Hata Chapadimba hi help, tuseme ukweli. Kitu ka Chapadimba inafaa si wa sponsor tu county leagues. Ni nini kwani nini nyingine wanadu? Si wanatoa teams kwa county. Unacheki county leagues na naona budget ya Chapadimba sijui ni mia ngapi bana. Hizi county ukapatia mita 2 umezisort by the way, umezisort na vijana watacheza juu utakuta costs ulemea waseni hizo ref, security, unajua hizo administrative cost na hiyo travel, lakini at county level at least travel sio so much, so ukapata ati unapatia county league mita 2 by the way, okay, with accountability, si kupatia tu wasewa mange, inaweza saidia mbaya sana, lakini sasa hizi vitu tunadu parallel, sijui Chapadimba iko huku side, hata iko wapi kwa structure ya ball, unaona? Ama si ati na criticize ati kwa ubaya, lakini ama kutengeneza KPL and whatever on the side ati kila team bana, tuko na team mob huku chini, Div 1, Div 2 huko county. Wacha vile tumefanya na madem, club inaweza jiaffiliate na club ya madem. Wacha club zijiaffiliate na matimu huku down. Kwanza kwa catchment area yenu. Sasa place Kakamega Homeboys inaweza jiaffiliate na team kadhaa hiyo region Bandari inaweza jiaffiliate na team kadhaa kwa hiyo region yao na nini. Yaani kila mtu ajiaffiliate in one way or the other. So that mnapiga hizi team support, hizi sponsorships zinakam kama Chapadimba zinaingia into the structure. Jumali ile structure tuko nayo iko weak sana. Ukianza kudo things outside the structure, una weaken the structure, the already existing structure. So najua Safaricom wataongea nini, lakini wasika Safaricom waamue, are you a communications company or an events organization company? Ama hizi ni mradi za wase wanajuana Safaricom wako na events organization, so ni conduit na hizo ndio conversation tunafaa kuwa nazo. Ball yetu sasa imekuwa conduit ama ball yetu ni ya kusaidia ball? Sawa, unaweza sema utrust federation ya kupatia do, lakini huyu mse umepatia hiyo contract ya kurun Chapadimba, si run county league basi, ama apatie county league support, vitu kaa hizo. Juu hizi vitu tunadu on the side hazi help na hazi grow, juu kesho CEO ata change. Jazz festival ilikuwa ya Bob Colimos, ndio CEO Bob Colimos alienda hivi, kulikuwa na jazz festival hiyo sijui match ama something, haiku happen. Yani corporates zikuja zifit into what we do and our structure, si ati ni sisi tunaanza kumove to fit into their corporate goals and marketing na hizo vitu watu wameimagine huko wakiwa huko mbali wakiorganize vile watadishi, because kuna hiyo aspect wase organize hizi tunajua ni maconduit za kutoa doko kwa kampuni, so wakuje sisemi ati federation iko accountable na nini ipewe do, lakini watumea wase wasaidie capacity building. So kama ni kampuni ya event organization ikuje organize county leagues na ipewe hiyo do, so you could duplicate roles na kuduplicate nini while the main thing is very weak. Hapo ndio niko na nini kiasi, niko na
tashushi kiasi, sioni vile inaweza enda fiti. Tunafaa kutengeneza structure moja solid proper na recognizable na ile certain, yani tunajua kanaenda team inaweza affiliate hata na club 10 in different regions. Alafu sasa mnachukua vijana mnawapeleka camp ya the best from those 10 teams, unawachukua unawapeleka hivyo. It's more sustainable. Kitu hatuna hapa ni sustainability. Hapa tuko tu ma hit and run. Ndio hii mradi imekam, tuchape mradi tuendange. I help ball in any way. That's what I think. But mi kwangu I think ile point una make ya seme kama wewe unasema hiyo region sijui divitu ya huko kwenu teams zinaongoza ni corporates kama hizo Iwasco sijui Zingshen hizo. I think ball yetu imekuwa more accessible to corporate mpaka wanaona ili wa form team yao kuliko wa support the existing teams. Joto ukiangalia KPL, NSL, Div1 utapata more than half of the teams ni corporate clubs. So hiyo ina strengthen league lakini bado ina kill ball juu. Inapea league structure juu league uko sure teams zitaona matches lakini bado ina kill ball juu ball haina radha sana. So the only way, na kuna siku Kiremi ashauliza hiyo swali na nikamwambia the only way ni kumake ball kuwa expensive kwa hizo corporate. Kama corporate inataka kuform team lazima ikete for more than the rest of the teams. Kama sasa ni mambo ya referee fees, kama team ni ya kampuni ilipia hizi team zingine pesa ya ref juu huwezi compete na team ya kampuni. Huwezi toka Meru uende na Manga kama we ni Meru Bombers na bado Iwasco expect that mta perform the same. Hamwezi perform the same. So hizi corporate ndio zinapea ball structure juu kwa sure ligi itaendelea poa lakini bado on the other hand bado zinaua ball. Hiyo ndio point yangu mimi. Unajua by the as in nyinyi wote mko na point by the nyinyi wote mko na point because Kenya nani anasema you see the more we create more leagues in between with the lower leagues atuwasaidi because now we are actually widening the problem. But unaona Nkari umesema team bado inaweza kuwa associated to even 10 leagues 10 clubs. So inaweza kuwa associated na club ya Premier League 2, inaweza kuwa associated na Div 1, Div 2, NSL, all those leagues if they have the capability. Unaona? You try and make the rules around favorable rules because lazima uconsider kila team, but you make the rules to the fact that senior team yenye team yote iko top flight lazima ikuwe na FOD ama ikuwe na association na at least 2-3. Now in terms of corporate clubs hapo ndo unaweka vikwazo, unaambia kwanza nyinyi mnafahamu kuwa associated to one club in almost all levels of our leagues. Unaona, ndio to make sure hiyo growth iko all through the hierarchy kutoka, unaona, sijui kama mnakumbuka ilikuwa inaitwa sijui Mann's law of hiyo pyramid, from chini ukipanda juu all the way to the tip. Unaona, but nyi wote mko na point juu ukweli hiyo Premier League 2 inaweza fanya the lower leagues endelee ku underdevelop, but the moment you create that league you make it like the development ni seamless, inatoka level 1, level 2, level 3 all the way up. Secondly, some pia you also right juu unaona easy corporate teams, yes they give the league structure, they make sure most of the games are honored. Because last season I think ni only Show-Footballke, it was one, to my knowledge I only know one game that ilikuwa na walkover. Sijui kama Mathare walikuwa na walkover, I can't remember, but niyo Show-Footballke, na I feel that is a huge improvement. Na it's because you see kuna teams kama kina Police, you're very sure Police wataona game zao. Kuna team kama Ulinzi, KCB, there is Tusker, nini. But at the same time, does it help our football in the long term? It does not, because our solutions zote zinafaa kuwa long term. Hizo corporates, we are not chasing them away, but we need them.
ukweli ni we need them. We are not rich enough for us to stand alone, but the thing that we are rich in is fans. Kenyans love football, might not be Kenyan football, but we love football generally. Ukiwa mtaani upite watu hiyo wanacheza ball, lazima utasimama uangalie venye wanacheza, because you love football generally. Ukirishiwa ball, lazima utapepeta, because you love football. So you see, if we structure those corporate teams, that they should be run like community based team, because hata teams za Europe zinaoniwa na corporates, but they run as community based football, because they understand the importance of the fans. Club zetu wazi-understand mafans, ndo maana nyi ongelesha mafans sijui aje, kujeni tu study. What do you mean? How have you convinced this person to use his money or her money to come and see you? Convince aje umse umwambie cheki bro, for 2 hours usitumie TikTok, usiende Twitter, cheki game, kuja uone game. How have you done that? Tuko hapa tunaambia clubs itoe face card na bado tunataka kuzushia mafans, because we do not know the value of the fans. Mnafaa kuona fans, the truth of the matter ni huo fan ni kama wallet ya team, but you must make it entertaining for him, ndo alete wallet yako to the club. Si kila fan atakuwa fan sugu kama Tross ndo the only fan atanunua tickets za Gor, hata akijua Gor iko mbaya aje, he will still buy Gor tickets. Got the same, but in a pool of 1 million people, unadhani watu so mbili na tao watakuwa hivyo? Not necessarily. Itafika mali watachoka. So how do you as a club make these people stay forever? So corporate clubs, akina Tusker watu wanapenda sherehe, they could market themselves as a team of sherehe. Unaona? Police mnaweza jimarket kama venye watu wa MFA wanakuanga. Ukiona watu wa MFA ukiwapata sherehe, ulikuwa MFA, buda, wanapatana juu there is a culture ya MFA. You know, easy corporate teams, you can find your niche and run your club from that niche, because you have fans who relate to your niche, and that is all about football. We are there because we relate. The memories, they remind you about some time in your life. You relate with these people because they have wamekushow kitu wewe hauna enye ungeweza fanya, but they are doing it because you appreciate it. But si hatuioni hivyo, tunataka kuona ball kitu ya kawaida. Today ball si kitu ya kawaida, it is a fucking business. It employs so many people, to physicists, to physiotherapists. Sahii tumeona kuna physiotherapist wa Kenya ameenda Simba, anaitwa nani, let me look for his name, because they are seeing greener pastures somewhere else. Huku ndo si bado tunadharau wase, unaona? So as in bro, ball bana huko nje inaonwa differently, very differently. Si ndo tunataka kuiona sijui aje. Kwani huo msa alikuwa Kenya Police, sijui hiyo jina imepotea wapi. He was from Kenya Police, so he has moved to Simba, because Tanzania is offering better standards, better pay, because wamejipanga. Cheki, unajua vile mi naiona ni unaona timu kaa Gor, home ground ni City Stadium na ni City Stadium ya Kanjo, na City Stadium ikifungwa imefungwa. Gor haina anything to say. Wakinyimwa hata kama imefunguliwa na isemekane kuna women group ilikam ya hiyo mtaa ilikam ikachukua stadio weekend, Gor haina anything inaweza say. Yani hizo na sio Gor peke yake, every other team, hata FC na Nyayo, unajua every other team, yani hata hiyo Shabana na Gusii, Arati akiamua akona venue yake, anatumia hiyo venue siasa yake hiyo weekend, hata Shabana ikiwa na nini kuna kitu itadu. So kuna vile ukiangalia the officials wa clubs hawana power, hawana juu waezi ongea mbaya. Kasa hii wawezi Kasana Nyayo imefungwa na wawezi ongea, na hao ndio hawana venue. So unashangaa siko nini, hawana power juu wakiongea mbaya juu ya gava wanaogopa, wakiongea mbaya juu ya gava haijalishi political inclination yenu, hamwezi ongea mbaya juu ya gava juu mkiongea mbaya juu ya gava
Hamtaletewa hizo magoodies, hamtapewa nini, hamtapewa study, mtafungiwa study, upuzi. So inaitwa management ya club zetu ziko weak, lakini pia hazina power ya kuinfluence other players in the nini. Unaona? Saka place kama Kinoru Stadium for example iko under Sports Kenya. Ile ni 29k, hakunanga kunegotiate tuambie si ni community team sijui tuko div 2. Hata hizo akina Lazizia mnachika kicheza huko boss, wanalipa kaa vile tunalipaga kasa, rate ni the same So clubs hazina hiyo na hizi organizations ka Sports Kenya nikaa kanjo hao wamekuja kulipisha yao ya hiyo siku, hawana hiyo ati long term ati inaweza build ati Nyayo inaweza build a relationship na AFC ka vile ni Inter na AC Milan waga na sio stadi yao waga ya kanjo si ndio? I think so. Hiyo stadi yao waga ya kanjo, lakini wako na hizo long term plans na nini. Sisi hatuna hizo vitu. So Kenya ukiangalia clubs at management level hazina bargaining power because they are beggars and they wait. Na kama ni corporate club haiwezi zusha juu unaweza katia corporate direction, marketing manager anaweza, huwezi ongea juu hata hizo vitu controversial unakaa chini ya maji. So hizi vitu ni important kama fan mobilization, fan voices na vitu kaa hizo, because I don't think there's anyone who's going to make a voice for Kenyan football. Nimekuwa boy ya Kenya for over 15 years. Nimekana clubs, nimeona federation kwa umbali nini. These guys can't contest. They can't speak up. Na hata ukiangalia fan clubs, but the fan clubs ziko very organized, juu branches ziko, lakini those branches speak within their clubs but now when it comes to the global game, who is speaking up for Kenyan football ukipatana na fans wa Goro wakipasha Rachier my friend wanampashanga proper na anajua what he needs to do and what he needs to do at that moment in time, lakini sisi at Kenyan football level hakuna hiyo voice. So ndio sababu wase tu wana slide vile wanataka, wanadu tu vitu wanataka. Kasa imefungwa, Nyayo imefungwa, boss hiyo inafaa kwa maandamano wewe funga, lakini with a plan. Nika nimeona si Barca wanabomoa Camp Nou, wanaenda kucheza hiyo stadi yao ya Kanjo I guess hata lakini kuna plan na umeprepare wase mind nini na umewafanyia nini ni juu hizo clubs na hizo fan base ziko na influence na zinaweza ongea na vitu zi happen. So club mbili at least anajua AFC na Gor. I think fans wao wako na influence, lakini at the Kenyan football level hakuna mse ako na influence, na at the corporate club hata hakuna mse ako na influence. Unangojanga tu kuambiwa na kusikia vile kunaenda. So hiyo voice ya move ball towards accountability haitafanyika na officials, juu hata officials wa Gor au AFC hawataongea against Gava. AFC imenyimwa Nyayo sahi, umesikia wakisema kitu wakizusha. In fact Gor ilinyimwa sijui City Stadium how long ago. Ushaisikia wakiongea wakisema stadium irudishwe juu mko powerless, hamwezi ongea against power. Wao wakiambiwa hata waende wacheze Thika wataenda, ama waende wacheze hata hizo makaushel za Embu wataenda, ni juu wasea wako focused na tuko dependent on politics so much So hiyo voice ya kubuild for Kenyan football haimati what your club is ni important. Tukisikia Shabana wamelemewa mnakimbia side ya Shabana, mkisikia FC imelemewa mnakimbia hiyo side, na mnachoose accountability. Unaona clubs zime release fixtures zao, at least zile ziko active on social media. Hiyo ni kumaanisha kuna impact, wase wana feel. So tuendelee kufanya hizo vitu na kuinsist on them as from a fan point of view. It's very important, and I think it is the missing link in Kenyan football. Jukiachia wao officials bana watabai wana magava chap na nini na interest zao, wako na issues kwa club zao, hata hawana voice na hawana nini. So hiyo fan voice ni important, and I think it's the missing link in Kenyan football. Hiyo experience yote yangu nimekuwa nayo.
Wazi bro, Don unasemaje? Don C. Hello, guys. So to be honest, I don't really speak uh Kenya. I don't know what language you guys were speaking, um, but I picked up some things on what Ross said about Kenyans not supporting or watching Kenyan football, and supporting European team. And I think that's in Africa in general. And I believe as an African, that's a big problem in Africa. Like if we want African football, and are you guys? Can you guys hear me? Yes, we can. Oh, okay. Sorry, I thought I was rugging. But yes, if we want African football to move forward, I think the fans have to do their parts. They have to fill up the stadiums. They have to pressure the officials. They have to the people running the teams. They have to, that's how you improve. Because if you just let them do whatever they want, it's the corruption will never go. I mean that goes for governments as well. But as far as soccer, the same thing. Football, this is the same thing going on. And I'm from Morocco. I live in the States, but I support Wydad Casablanca. I supported them since we didn't win nothing, and people used to be like, why are you even supporting? But we always filled up stadiums, and I think that's what made the presidents to, like, we kicked out some presidents that were corrupt. We had to do what we had to do as fans, and it got better. You know what I mean? That's how we were able now to like play the Champions League for 9 years in a row. Before we used to just wish to play the Champions League, African Champions League. Now it's like if we're not in the final, the fans are not satisfied. But we build up to that momentum. And I have some friends here in the States. They ask me, "Who's your favorite club?" I tell them, "Wydad Casablanca." I don't. I like Menu. I'm a Man U fan as well, but that's my team. Like you got to represent your team, whatever your team is in Kenya, police or whatever. Like represent it. Like say what that's your squad. Put that in your bio. Like whatever you have to do. Like don't just leave the European teams in there because at the end of the day, we have a lot of talent in Africa. Lots of talents. Lots of Manes. Lots of Salahs. They just need the push. And I think us as fans, especially the fans that live in Africa, we have to push, man. We have to like support the young talent so they can, get out of the, whatever bad habits they might be in. And just like when I go back to Morocco, every time I see that, I see a lot of talents, but they just end up going to the bad, doing the bad habits, and they never make it. And I mean, Morocco now is improving as far as that. We have some academies and stuff like that we didn't have before. So I guess we're getting there. But in general, I think like I'm a certified scout, and my goal is to work in Africa. Like I want to work with the team that can send me to whatever African country to just go find talent. Like that's my dream job. I have a job now, but my passion, that is my passion, especially with African football, because I believe that there's a lot of talents in Africa in general, man. Kenya, some of the best athletes came out of Kenya. I mean, just look at in track, all the world records and gold medal winners and stuff like that. So I'm sure there's some crazy soccer talents in there that just needs the help and the push. But sorry to interrupt you guys' space. Just wanted to say my little 2 cents to it, and appreciate you guys for having me up. Thank you, bro. Thank you. One thing you actually we actually speaking on the same page, on the same terms, is that the day fans get their voice, the day the fans start moving as one. Yes, we might be individual fans from different teams, but at the long run, if you are a fan, you are a football fan from the first time, before you even start loving another team, you are a football fan first. So your you see, when the things you want for football must be general for the better of the whole league, in this case Kenyan football. Just the way you have actually explained about Casablanca, there were times when you guys didn't play regularly in the Champions League until the fans demanded. Now you see where Kenyans are, we still don't have the numbers in the field, in the pitch, and all that, because we're not moving as one. One team might be experiencing some
external forces, probably from politicians or from other corporate owned other corporate entities. But you wouldn't see other teams standing with this particular team because they move differently. And that's the sad thing, because now they have divided us. We're not moving together. So that is true. That is true. So what this space or this the football KE hashtag is trying to do is give the fans a voice, because corruption won't end unless we demand, and our leaders can't demand because they are either beneficiaries or they are too pussified to take a stand. So only fans can do that. So that is the whole idea. That is the whole idea Well, behind the 90 sorry, plus. No. sadly, the only way to get what you want, sadly, and I do not promote this at all, but it's usually like some type of violence. And I'm not promoting this whatsoever, but for us, like personally, like we at Casablanca, we like the fans, the ultras had to go and harass the old president and wrote all over the walls like Akram go out, Akram go out. So like it got to the point where officials, government officials, are seeing this all over the walls, and they're like, "What's going on?" So the government had to get involved and get this man out. It was a crazy way to do it, but it worked. So that's the fans have to stand up for their rights. If you really love your team and you believe in your whatever. Now it doesn't have to be a specific team in the league, in the Kenyan league. If you want to see any Kenyan league team go and compete in the African Champions League and have a potential to go to a Club World Cup, it's a great feeling to have your team do that. Like compete against the best in the world. So you guys like in general have to push together, like you said. It can't be like no division. We have our biggest rivals, which is Raja Casablanca, and I don't know, I'm sure you guys heard of that derby. It's war. But when it comes down to a cause to get together, we still get together for that cause. If it's for the better for both of us, both teams and the league, and the fans' rights in any way, like you have to get together, man. But good luck to you guys, and I wish to see Kenyan football and African football go up, and one day African team win the World Cup. Before you leave, just a favor would want to ask you. You can actually look for our page on YouTube. You find our page on YouTube, Football KE, and you can also follow the host handle. You can see the Football KE handle, and you can also share with your friends, comment, and we thank you for your insights. They are actually very good insights. There is one of us here, it's called Tross Star. We call him the Grenada. He is usually pushing the idea of ultras, because only ultras can force the implementation of the things that we discuss on this space. So anyway, yet again, thank you so much for being one of us, and just taking time to give us your insights. In Kenya, we say shukran. I know you understand, because most likely it's somewhat Arabic. Yeah, So shukran. La shukran ala yeah, wajib. Thank you, man. For yeah. sure. I Stuff, appreciate you guys. stuff done. Oh, Mbakaya, wait. Uh, Before you drop, there is someone who I would want to talk to you. Mbakaya, good evening, sir. Yalamo, good evening, guys. I've been following the conversation. Unfortunately, I've been in the kitchen cooking stuff for the team. Just one thing to Don. Congratulations for Morocco to the Women's World Cup, which begins, I think, on Thursday. Uh, I just would like to know from his perspective, apart from, of course, the violent part, of course, which is necessary. Sometimes peace doesn't come softly. How 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 has the Arabic section of Africa managed to again maneuver around and create success in the women's football, while we are once again struggling in this? Is it just now an issue of structure, or it's more about talent? I believe it is structure. It's not just talent. I'm actually very involved in Moroccan soccer. I follow the Moroccan national team in all competitions. I've been to Russia, Qatar, Egypt for the African Cup, and the women haven't really followed them closely, but um,
we have a the women Moroccan league now, so it's it's more competitive. There's most of the players are from one team, which is Rabat, the women's team, like the players in the national team, and we also have some players that play in Europe. Like one plays in Tottenham and another one in French league, but they were born and raised in Europe. But I think the president of the Moroccan Federation has done a really good job since he took over. Also, the Mohammed VI Academy, the King's Academy, that was made, I think, 2012. But so they pretty much take all the talents from other Moroccan teams and they build, they compete in the U ages with the other Moroccan teams and then they send them to Europe. Like En Nasiri that plays for Sevilla is from the academy. Naif Agred that plays in West Ham is from the academy. So this has been done, like it's work that has been done for like over a decade, and now it's given its fruit. So I think that you need a sincere man to take to be in charge, like somebody that loves Kenyan football, loves football, whatever country it is, to be like lead the ship. Because if it's somebody, and sadly, most evident, no, every African country has corruption. Like you guys know that. That's everybody. Like we're just influenced by France and by all these countries. They just come and they just take whatever talent, whatever we have from us, and in every field. So we have to stand out from that. You need somebody that's just gonna structure the game better and just like that's how we made it this far. As far as like even the U23 just won the African Cup. Like I said, 10 years ago, we used it, national team clubs. We used to like just people were tired. They were not watching soccer anymore. And so like 2022 now, like you have this last World Cup. Now you have even more people like interested in soccer and following soccer in Morocco because of the success. Success brings more people, but like answering your question, I think it's the structure. It's not just the talent. There's probably better talents in Kenya, and it's just not structured well, and not enough attention to it. I guess that's my answer. Oh, thanks, man. I don't think we have somebody better than Mustafa Haj so many years on. But thanks for for the support. Yeah, Mustafa Haji was a legend, man, but he unfortunately he got a little corrupt as well. He was in the staff from the last. I don't know if maybe he's wrong or right, but there was some things that happened with him. But he's, as far as a footballer, he was one of the greatest. Yeah, amazing. Thanks, Don. I think I don't want to steal the show from your great comments. Oh, Mbakai, I thought you're actually now shifting back to Yeah, normal. I'll shift back to Kenya now. Thanks, guys. I've been listening to a lot of good thoughts. I've read somewhere that the league champions Gor Mahia will be having some friendlies against top sides in Africa. I don't know if you had mentioned that. I think that is good for them. They'll be hosting TP Mazembe, the should be 4 times CAF Champions League winners who probably have dropped in recent years, basically because of a lot of political interference. I think there's Rayon, and then there is also Vipers from Uganda. Vipers are a good team. I think it's owned by the president in the country. But either way, I know one of the former Kenyan journalists, the best director around, has been helping them to sort a few things. Those would be good preps for Kakamega Homeboys. No confirmation yet. In my opinion, I know there's a lot of hits on why we are not able to play our games in Kenya. The buck eventually will end up stopping at the government. I think all said and done, even as other people come in, people pay a lot of taxes, and I think the governments should be able to provide some of the best facilities as other bodies also create an atmosphere to build more. Because as things stand, unfortunately, most of our ministries are headed by some of the best brains in the country, professors,
doctors, very smart fellas in different levels and tiers of the ministry. But what you're seeing in Kenya is a habit of greed. We need to change this kind of behavior. If we are to grow as a country, I think we need to go beyond this kind of behavior. Now, we're going to miss the 2 national stadia without any option. This is wrong, I think, from the government. One of the city stadium, which is now Christ and Joka Dengue Stadium, should have been updated, should have been probably brought to playing level. It's going to bring a big disadvantage to the city. But it's also a wake-up call to some of these corporate teams. KCB is one of the richest institutions in this side of the world, and for them to miss a playing ground and start competing with an estate team is going to be embarrassing. So basically, I think, in my opinion, it's a wake-up call. We've talked about clubs sharing the stadium. All of us should understand that we haven't reached those excellent revenue levels. There's dreaming and then there is enacting. I don't think Gor Mahia and Leopards have had enough revenue even in their history to own a stadium. But they have always shared a stadium officially as a home ground, but it's under the government. My opinion is the governments are not putting in enough money because it's also good business for them. If you have everything in place, so it's embarrassing. It's embarrassing, and I want to blame because under our the late President Mwai Kibaki, the Nyaya Stadium was closed for some renovation. Then under the last president, closed for renovation. Over 1 billion has been spent on that stadium. But what has been improving is either paint, then a few seats. It's absolute hogwash. And I hope whoever is going to handle the stadium now is going to ensure that it has a canopy, well structured, so that the fans get quality for their money. You know, in the north, the stadiums sometimes are preferred to be open because of temperatures and stuff. But here, our environment is too cold to force us to keep sitting in very windy and rainy environments. We need to close the stadium and stop treating them as political arenas for politicians. Most of our stadiums are very badly built for media. That's one major challenge that we have. So hopefully, I don't want to, Lama, as I told you, the biggest challenge is trusting the government. Anybody who trusts the government is like somebody putting his head on a guillotine and expecting it not to fall when it's released to hang in the air. We will wait and see. But because there is CAF and other people now on their heads, maybe this could be the opportunity for us to get some proper stadia. But of course, one stadia, in my opinion, is being built in the wrong place. But we have no control over that. We just have to live with the fact that is it. I would have loved a stadium in Mombasa because of access. I would have loved to see a stadium in Kisumu. It has everything that is needed. But we have no control. We'll have one stadium going to Eldoret. I know it's a legendary venue, very debatable, but in my opinion, it's a waste of an opportunity for that. Talking Leopards, guys, I'll be very frank. What's happening at Leopards is terrible. That team, if it continues doing things the way they're being done at the club, and as Donna said, sometimes violence works. In 2011, we chased former officials. Was it 2011 or 2010? We had some serious athletic exercises for a few officials from the stadium, and we forced them to hand over the club. The chairman and the secretary general had to dash for dear lives. That's Robert Asembo and Ochiel. They ran out of the stadium. We pursued them until they left the club, and they never came back. I think Leopards maybe is heading to those levels because the way things are being run, I don't want to be quoted because most of will say Milimu is the source of all this.
But the heat, the kind of atmosphere and temperature that are building at the club are going to turn into something crazy, especially if the club doesn't sign players. Because as things stand, the current management has been so casual in handling legal advice, legal suggestion. I had somebody complain here that nobody picks any advice at Leopards, and I think that is absolutely true. Martin here was just giving us an account why, when I said the people make decisions at the club levels, strangely are very crazy faces. Their intellect could be suspect. The people who influence even the chairman and the owners of these clubs are people you would wonder if you can have a 20-minute conversation with them, even when you're drunk. But they wield a lot of power. And to be honest, Leopards is bordering dangerous lines. As things stand, they're desperate. I don't know what's going to happen. We hope. I don't want to hope because it's time members and the club faced repercussions for being casual. I've been in this position before, guys. I was once a branch leader at the club. I was the secretary general of one of the clubs that marshaled 80% votes signatures from all members as a vote of no confidence to the chairman in 2015 because the chairman wanted to hand over the club illegally. So when we got wind of it, we marshaled members, we moved around and told them to sign the forms. We presented it, and that's how he left the club. I thought I had seen enough of that, but the current situations are tough. We are groping in the dark. We don't know which signings, if there are any signings. For example, you guys, Muguna was, I think, had discussed terms even with Leopards at some point, but there's nothing clear. He doesn't know whether he could sign or not because he looks at the situation around the club. He wants to play for the club, but he's just seeing the uncertainty. So he had to shift. I don't think he was getting different terms from what he's getting now. It's not so different, almost the same. He had the quality to fit in the team. So it's crazy for those who are there. I think it's time we pushed because all said and done, all clubs make the value in the league to some extent, but we have clubs that are more value for the league. All the clubs have value, yes, but we have clubs that have more value when they're in the league because they give it the value it needs and the visibility and everything. But I've warned Leopards fans that it's not a special club. Across the world, we've seen blunders of mismanagement catching up with clubs. River Plate was relegated because of mismanagement in 2014. And we've seen a host of clubs going down. And I keep telling Leopards fans, your club is not any special. You're just as normal and regular when it comes to bad decisions as those clubs that have suffered bad management. And if Leopards not careful, I don't think they will survive the next 10 years without either a hefty wake-up call to the club system. Lamo, back to you. Safi, thank you so much Mbakaya. Umestretch watu wengi kidogo na nini hadi nimepewa maneno. For Don, from now on I will probably switch back to our own nini because you see now we can't run a space without even trying and speaking the local language. So anyway, Mbakaya, hiyo story ya FC tulikuwa tumejaribu kuiongelelea na tulikuwa tumeacha ukuje sasa juu wewe ndio the inside man wa FC. Tulikuwa tumepea FC maneno one on story ya stadium. I know it stops with the government, but it is also paramount that at one point pia FC na Gor wanafaa kuwa na grao yao out of history ya CAF, because ikiwa ni standard ya CAF enye Gor na FC ina capacity, but just to have their own stadium now, the fact that Nyayo Stadium na Kasa itakuwa imefungwa, you guys will be forced to go and play in Kirigiti, unaona. But mngekuwa na grao yenyu
hiyo Nyayo na nini kufungwa haingewahusu because grao yenyu iko, youth team zenyu bado ziko na place ya kutrain, unaona. So at one point bro, you guys need to put that gap, hiyo stop gap iishe, tuache kuongelelea hizi team. Najua watu washaongea hapo wakasema big teams do not have their own stadiums nini, but what people are forgetting is the other areas of these other teams work perfectly. Hii yetu hapa i work at all, so we cannot, hatuwezi jitetea na Al Ahly hawana grao yao, AC Milan wako na San Siro. Hata AC Milan wanataka kutoka because of the benefits that they are missing out on not having their own stadium. So it is high time nyinyi kama mafans muweke pressure management, things that pia hiyo story ya pay bill tunataka kuona hiyo kitu ikiisha at one point ban, because you guys have the capacity to get the amount of money. Ni ngumu sana by the way, ni ngumu sana kurana club, ni ngumu sana, but the only team that is closer to actually do it without kusumbuka ni FC and Gor. You have a fan base that if you have a product you can sell to a very loyal fan base, unaona. So you guys hakuna excuse for these two teams, hakuna excuse. Lamo, nauliza Yes. Mbakaya kitu tu hii. Najua ananisikia. Chini ya maji kwa roho yako, unasikia tu vizuri kuna venye Gor wanacheza TZ. Like unasikia tu uchome mahali, unasikia tu udunge kisu mahali, usikike uongee vibaya tu. Hakuna kitu naweza ongea vibaya because you see tushasema issue mara mingi, and history ya study as Lama amesema kuna levels already si tuna fail, then tunakuwa failed at the top even more. So I have very little emotions towards what whether check, unajua one team one of these checky, one of these, the challenges kuna team young. Okay, I don't have it's not about for software. Kuna team moja young yenye inaenda kuumia in all this chaos, and that is Homeboys. Their first time playing in Continental. My fans, wow, what a miss a chance to enjoy that home ground advantage, to do certain things. While I like what CAF is doing, I've always said the CAF needs to be also be realistic. Is if it was anyone a push for, are they funding them? That's one of the challenges. You see, one thing I always say, we like clapping at decisions that are made by somebody, but unless teams complain that pitch is extremely bad, yes, we want to have standards zenye zina mituko majuu na nini, but let's CAF now say, for these countries, let's see if we have 5,000 seaters that meet these standards, 10,000 seaters that meet these standards. Hiyo tutakuwa tunasonga. But you see, everybody is now in panic mode to build one stadium that meets every standard. Na wanataka kuweka all eggs in one basket. In Nairobi, utapata stadium mbili zenye capacity yao. You see, Nya stadium proper capacity is 22,000 actually. Na hii kama ni all seater, it's not 30,000 kama kitambo. It's 22,000. It's horribly built. It's mediocre. Umechimba mtaro. You've done so much. I mean, that's more of a prison than a football pitch. It doesn't. Its focus is not on football. It's focused on athletics. And the reality is, there'll be more money going into that ground. To whose benefit? To the athletes' benefit, not to the football benefits. Same thing with Kasarani. Kasarani should be demolished. There's no need to keep fixing the same field. As somebody complained here, as somebody said, that was a stadium in the Chinese government in 80s. It looks good. It's a good monument, Nanini, but can you keep repairing a monument that you can't change? Because what else can you adjust on Kasarani?
ni kama wamelemewa kwa adjust hiyo Kasarani. Hizi vitu zenye tunasema, it's like it's impossible because CAF wants you to have like 4 dressing rooms, which from the design niliona Buhungu has those 4 dressing rooms. You can see apparently in the design where they will be, but it's not moving anywhere. Fact, I don't want to appear to sound racist, but tuambiane tu kweli, hatuwezi tumia contractors wa Hindi kujenga stadiums. Hiyo ni kama tunajenga gorofa. I know it doesn't matter, anybody can build, but hii mchezo yenye tunaona in this country where contracts are being dished to people who have no experience in building stadiums, heights ID. The people building stadiums in this world are the English, the Spanish, and Americans, the Italians. Italians wame slow down, na Chinese. Hao ndio watu tunafaa kuwa tunaona wakihandle hizi projects. How many stadiums have we seen being constructed in America, in England, even if it's those basic ones? These are the kind of people who should be engaging on a consultancy level wakuja tujenge stadium. Otherwise, vile vitu ziko, kama umekuwa Buhungu stadium, boss, mvua ikikuja, unanyeshawa proper. Yet that thing was supposed to stop you from being rained on. It's useless because the guys did not even understand how the rain flows in that place, which side gets hit the most, and the like. So, kivyangu, as much as Nemuel wants me to hate, man, you don't kick a man who's already down. Jamaa wako chini. Tumepiga Mandeke, tumepiga Uso. We've been bashing that team mpaka hata there's nothing more to hit. The team I feel for the most ni hiyo sasa Mafanza Homeboys. They're the most hit, and they're being hit by a group of people who are just enjoying offices pale Cairo, and will go to a trip in Morocco, and that's why it ends. My opinion. So kwa ufupi ndio nasema, will you be rooting for God to win CAF? Mimi bana, maswali zingine nazo unafaa kuwa serious. Come on, I had to ask, man. I had to ask. Me, I'm not. You see, when it comes for the two rivalries, you see, the thing is, I would at some point I would like God to advance so that we get more positions in CAF for our teams. But winning is where I'm not their supporter, but if their advancement in the league is going to give the league more positions, let's say number 2 can get in. If Homeboys can advance and we get an extra slot, that is what happened in South Africa, by the way. You saw when Orlando Pirates made 2 advancements to the final of the Champions League and to the final, I think, of the CAF Confederation. They brought back the value of CAF competition in South Africa. And single-handedly, one team was able to get the country 2 more slots. Now wamezishikilia to date. Hazijai drop for the last 11 years. Since 2011, was it 2012? Zimekuwa tu non-stop because they're advancing. God would had a chance to do that, but RS Bakane smashed them badly. If they had won that game, the Kenya was earning 2 slots. But we lost that chance. So we need to get to that level. Like now, TZ are having 4 slots, I think. And now that's making a difference. Uganda gave it a shot. And I believe the next experience Vipers or KCCA will do, if they get in the group stages, already that is a statement. Sisi tunabaki wapi? We need one or both of these teams in the group stages, if possible, so that it can bring back the value. Unfortunately, the benefits will go to TZ. So mtu kama Kennedy might be the only one who will go there to enjoy. Na unajua sasa Kennedy atatumia opportunity kuambia tu wadada pale, wajua ile jamani kakangu bana, I say njoo kwangu nitakueleza nikuonyesha albamu. That is how he will maximize on the day. For those who want to go and maximize, Nisa. Thanks, guys. Lamo, back to you. Lamo umepotea nini? Hello, Lamo. Mbakaya. Yeah.
Nakusikia bro. Makaya, Unasema Nyamwezi? vipi? Poa Poa. sana. Na ujaribu Nilikuwa umekitubrief bana jo. Tumesonga ni 12 already. Najua kesho ni holiday. Watu okay. Makaya, unawazia nini mtu kani kumwendwa na season? Unaonaje? Unaona season kuna vile wametukon ama season inaenda tunaenda kuona mabadiliko? Mabadiliko gani? You see, vile mimi husema, action speaks louder than words. Unaweza piga kelele mingi, especially in football, na a lot that doesn't change. So for me, Nick has had enough time to prove and show leadership. Anaweza blame FKF interruption na nini. We can blame COVID, we can blame a lot of things. But I don't know. If it's 1 month away to the start of the league, na bado we are speaking about publicity stunts as sponsors. We don't know who it is. We, as Lamo has been complaining, that it's only certain people who have to hype a certain level of news, or only certain people have the courage to speak about that kind of information. I said the league. In the next Makaya, in the next 40 days, Nick should have unveiled a sponsors as long as the other league ilisha tujue tunaenda wapi. So I don't know where we're going. So Makaya, mbona watu wataki kukuja kudhamini ligi, kutoa udhamini kwa ligi? Mbona wanaogopa? But by the way, guys, the reality is kuna do mingi sana that betting firms are making. You see, I think like last month, KRA wali make almost 15 billion. Was it daily or 15 billion from betting? Hiyo ni tax. Unaona ngele 10% ama 20% wasa wanalipa. That is what KRA has been collecting. 15 billion. Kuna do. But you see, the thing is, football is a complex environment. Haina hiyo room ya mtu mmoja kujibenefit ama 2 or 3 people. Sometimes you find it's a big ecosystem. Na feel like when you go shouting to, let's say, tennis, I've sponsored it 2 million shillings, 3 million, unapigiwa makofi, because that's a lot of money to them. In football, that's useless money in courts. It can only do much within 2 days or 3 days. So when I hear that there are sponsors coming on board, we need to have an incremental level. But as yesterday marked when there was a big unveiling, in the next 5 years, we have 1.2 billion sponsorship, biggest money we've ever seen in the league, biggest what. Then it turned out to be hot air. FKF and BetKing fell out. BetKing have been sponsoring Ethiopia Premier League bigly, and we're now doing badly. From the look of things, vile vitu zinaenda, naona hii model ya Ethiopia Premier League ikikuwa borrowed. Utaona sijui teams zinapelekwa Mombasa zicheze pale games time, zikuje zikamp sijui Kakamega zicheze hapo league for a few days. This is what is going to happen, the way things are going, because hakuna viwanja and it's going to be a bit chaotic. So somebody might try to grab that model and bring it. But honestly, I have no idea why corporates are not getting in the game. Sina answer. But Mbakaya, na what's the reason behind hizi mastadi zenye wameunveil juzi? Like, kwani mbona zitumiki kama hii inaona Raila Stadium na alafu bado unaona Gor wanateseka grao? What could be happening? I think clubs do mathematics, the finances. Ukisema kuna Raila Odinga in Homa Bay, you probably have to shift the team to Homa Bay. So they want to do their mathematics. How much does it cost us to move around? That's why you see teams like Bandari have big budgets. It's hectic doing those long distance travels. It also disadvantages you. That's ndio sababu team ina win league mostly in Nairobi.
si ya huku nje. The others can give a shot, but easy distances will end up kuwashika. If Nzoia was not a team based in Western, the high chances the Dio fatigue walipata at some point haingekuja. Wangekuwa in a position to challenge the title. And Nani analyzed this thing. Anagram analyzed this thing of distance that's covered by the Bandari, Homeboys, and Nzoia tend to suffer. Unataka Gor Mahia ende chape same distance. Hawezi. So they might just bring one match for sentimental reasons, a match they know they can't lose. Ni kutesa tu hiyo timu ingine. But if you tell them take Tusker to Homa Bay, maybe they may not. They but may want to do that when the season is advanced. but Because our fixtures Mbakaya are pia hapo bogus. Yeah. but Mbakaya but hapo naona Yes. pia ni tunakosa creativity because Homa Bay wanaweza amua kutumia opportunity waseme sisi tutakubali Gor watu market na sisi tuwatole support kidogo tukue at least kama one of the sponsors, you get, so that What about when isikue the hard governor sana changes? kuoperate there. Governor can change. The agreement should be there. It's the same way we know Kakamega High School. When a new principal arrives, the man will tell him very early, like, you know what, here is home of football. You have to respect that, whether you like it or not. So if it happens there in Homa Bay, they can decide to make it as a business and a marketing strategy. Like, Gor, come use this ground as your home ground, and we will become one of your sponsors. At least Gor iache kupitia hizi mashida inapitia sahi. It is something that can happen, but tuna lack creativity vibaya sana. Hatuoni business kabisa. I agree. I think maybe they should pursue You see, people wanaangalia mali, msi anaangalia mali ataiba, msi angalia mali atatengeneza. So that's an issue. And that's why unapata pia masponsor pia wanakuwa waoga juu si ni mafisi, but hatutaki kucreate, hatutaki kuunda biashara. Yeah, because kuna Afra Stadium, Shabano anaenda Narok, na kuna Afra Stadium, bro. Afra is still under construction. Okay, it's still under construction, but okay. I never knew that. Nilikuwa nafikiria Afra imeisha. It hasn't been used for a while. Kuna ugrao hapo hivi nimeona. Dandora iko aje? Hii grao iko Dandora ya Sonko. I've never visited it. Maybe those who have can tell us. Bro, I saw Sakaja posted manze akionyesha vile alikuwa akionyesha vile uwanja already shaivana, but siski kiogelewa kabisa. So that is why maybe watu waongelee, because it could be nothing. My goodness. Have you thought about that? That it could be hot there. You know, if Mdemu ni msupa, atakuwa talk of town, but kama yuko then. What we could be having here is nothing existing. You know, ndaka tu create a hallucination that you have something serious in place. So I'll tell you one thing, which I always say: lower your expectations when you hear politicians speak. And again, Nyamwezi. yes. Swali zako Yes, mbili za mwisho for Mbakaya, watu walale. Kujibu tu but Mimi sina. Oh, ni Mnyamwezi. Huyu amalizani kuongea. Usiogope, wacha tu amalize. Hizi maswali ni muhimu. Unajua mimi fan wa Tusker akiongea na shangaa anatoa wapi hiyo mdomo kuongea. Bro, utulie man. Mnyamwezi uliza maswali za mwisho bana. Masaa ni mbaya. Mnadhani watu Okay. Nimeshukuru hii time Mbakaya. Na yenyewe ni kweli sasa nishajua wanatuenjoy hapa, wanatubeba ufala, hakuna reforms. Na but sisi kama mafans pia tuta back down na to expect kuona
ligi ya Iran vile inafaa kurun. Ndio maana tuko hapa. Thank you for your time. Cheers, bro. Shukran. Goat. Sasa kuna mtu anataka kuongea sasa. Who's this? Ngoja We, space architect bana. the Architect. whole night bana. Tupatane Thursday. Time is not on my side. Mboka asubuhi. So Tuandikie tu hapo chini. Hapo chini. yeah. Angoja Thursday. Architect amekuwa hapa the whole show bana. Hawezi We, request. tulia. Cheki. Hakuna haja tumchuje. We, architect, please maliza. Tafadhali. Nimekuwa accept hapo. Maliza watu wa dozi. Na isipo connect, naona bado una connect. Sijui mbona ina take time ku connect. Tutaweka hapa kama auction. Going once. Going to ulas bus. That it is something non-existent. I've been there a couple of times, so it's something that is real in your games like APL and all. So yeah. Thank you. For that clarification. Goat. Hebu kata hiyo ribbon. Hey, wase manze, thank you for coming. Tupatane Thursday. Cheers. Na follow page bana. Na waingie WhatsApp. Kuna link ya WhatsApp hapo pia. Na msubscribe kwa channel ya YouTube bana. Mbakaya ajue mimi ndio number 1 goalkeeper football KE. Asisikize fununu huko kwa group. Wewe